So, welcome everyone. We were talking about 10 questions and how to start the journey to self discovery and awakening. Отож, у всіх радо просимо, ми говорили про 10 питань і як розпочати подорож до відкриття себе, дослідження себе. So, when you sit calmly and you repeat listening, then your mind starts contemplating and reflecting. That is very important. Тож, коли ви сидите спокійно і повторюєте, продовжуєте слухати і рефлектуєте і роздумуєте про послухане, тоді ваш розум змінюється. So, you see, when you think and reflect on what is the goal of life, what is the common desire of all the living beings, we arrive at a conclusion that it is peace, happiness, love, truth, and wisdom. Коли ви сидите і роздумуєте те, що таке мета всього життя і спільне бажання усіх живих істот, ми приходимо до висновку в такому разі, що це мир, спокій і щастя. And third question is, what is the end of the suffering and awakening? It is known as nirvana. І третє питання, що таке закінчення всіх страждань і пробудження, відповіді на нього є нірвана. And then what is nirvana? It is self-knowledge. І тоді, що таке нірвана? Нірвана – це самопізнання, знання про себе. And then Master asked the question, there are two types of knowledge. Do you know it? There is an indirect knowledge and there is a direct self-knowledge. І тоді майстер задає питання, чи ми знаємо, що є два типи знання. Один тип – це непряме знання і безпосереднє пряме знання. So indirect knowledge means that you are listening and learning from a teacher. But if it doesn't go into your mind, nothing will happen. Непряме знання означає, що ви слухаєте і вчите від вчителя, але якщо це не відбувається, не заходить у ваш розум, то нічого не трапляється. So we discussed last week that attitude in the mind and the knowledge in the intellect should align together. Минулого тижня ми обговорювали, що ставлення у розумі і знання в інтелекті мають з'єднатися. So if the attitude is impulsive, habitual, wrong notion, and if you are not doing a repeat listening and reflecting on it, the knowledge from the intellect will not go to the mind and you will remain the same. Отож, якщо ваше ставлення, воно імпульсивне від неправильного враження або відбувається за звичкою, і ви не будете повторювати слухання, не будете роздумувати над прослуханим і не будете змінювати своє ставлення, то це знання не осяде у вашому розумі і нічого не зміниться, нічого не відбудеться. You wake up in the morning and intellect reminds you that you have to listen and practice, but the mind says, okay, let us rest another half an hour. You are finished. That is your attitude in the mind. Ви прокидаєтеся зранку, і ваш інтелект нагадує вам, що давайте послухаємо і попрактикуємо, але розум каже, ні, давай іще півгодини відпочинемо і все, тут на цьому ви завершимо. Again, second incident, you wake up in the morning and mind reminds you of some conflict
it happened yesterday, and your intellect does not remind you of doing the practice. This is what the attitude of the mind is. І ще один випадок. Ви прокидаєтеся зранку, і ваш розум нагадує вам про якийсь конфлікт, який стався вчора, і вже ви тоді втрачаєте, інтелект вам не нагадує про те, що треба зробити практику, ви не практикуєте, і таке трапляється, коли це є ваше ставлення по відношенню до практики. It happens every day. That attitude in the mind will never change if the knowledge in the intellect does not go down into the mind. And the solution is repeat listening, practicing with commitment. Це стається з нами кожного дня, і це буде повторюватися і не зміниться до тих пір, поки ви не будете слухати, повторювати слухання, і це знання глибоко не зайде в ваш розум, не залишиться там і не змінить ваше ставлення. We all are intelligent. We can ask all the great questions. But have you ever asked the question to your mind, why you are not regular in practicing, why you don't listen to the talk and do the practice regularly? We never ask. That is what the ignorance is. Ми всі тут розумні, і ми можемо задавати багато розумних питань, але чи хоч коли-небудь ви задумувалися, задавали питання своєму розумові, розум, чому ти не повторюєш регулярну практику, чому ти не слухаєш регулярно лекції, чи ви таке собі питання задавали? If the mind inside does not change its attitude, its impulses, no change will happen. Якщо розум всередині не змінить своє ставлення і свої імпульси, то нічого не відбудеться. So we follow the impulsive and habitual nature of the mind, even in the presence of a knowledge what we need to do and what we should do. Отож, ми слідуємо за імпульсивною звичкою в розумі навіть під час присутності знання і інструкцій, що нам треба робити, як нам треба робити. Pay attention. You wake up in the morning, you have 100 excuses in the mind, and the intellect reminds you, why don't you do it? The teacher told you 100 excuses. These are the impurities in the mind, and that results into the ignorance. That is why we do not change. Зверніть увагу, ви зранку прокидаєтеся із сотнею виправдань не робити практику. Інтелект вам нагадує, чому ти не робиш практику. Тобі вчитель говорив робити практику, але потім розум дає виправдання. Ці виправдання і причини – це забруднення в розумі. І якщо так відбувається, то тоді нічого не змінюється. The impurity in the mind is a particular thought, comes by a habit, forces you not to practice or avoid it or ignore it, and it gives 1,000 excuses. That is where it takes you to the ignorance. І тоді в такому випадку ми перебуваємо у забутті, незнанні. Це забруднення в розумі, це конкретна думка, яка приходить імпульсивно за звичкою, дає вам 10 тисяч виправдань, чому не робити практику, і тоді це все перетворюється у, знову ж таки, забуття, незнання. Ми опиняємося там. Last week in one session, one person sent me a message that I have an acute headache, so I'm sorry I cannot attend your session. You must attend the session because you have a headache.
Минулого тижня одна людина відправила Гуруджі повідомлення, що вона не може відвідувати лекцію через величезний головний біль, а Гуруджі говорить, що якщо у тебе головний біль, то ти повинен відвідувати лекцію, саме тому треба прийти на лекцію. Do you see the attitude of a seeker coming from the mind? He does not change. Чи ви бачите ставлення цього сікера, який іде від розуму і показує, що немає зміни? Understand, my friends, what happened in this case. The intellect is dictated by the mind. Because I have a headache, intellect did not respond. Oh, if I have a headache, if I practice, my headache will go away. Ви бачите, що трапляється в такому випадку, коли інтелектом управляє розум. Через те, що розум управляє інтелектом, інтелект не може дати відповідь на те, що якщо я попрактикую, то мій головний біль він зникне. So we have two factors. One is ignorance, the wrong notion we have created, for example, in case of the headache, and then the impurities in the mind. Тож у нас є два фактори. Один фактор у прикладі з головним болем – це забуття, незнання, невірне враження, і інший фактор – це забруднення розуму. And because of these impurities, the mind keeps on wandering. It rationalizes. It does not ever think of practicing it. І саме через ці забруднення розум блукає, він раціоналізує і навіть не думає про те, щоб практикувати. Are you realizing it is happening in your life? Чи ви усвідомлюєте, що це відбувається в вашому житті? Intellect then says, Guruji, nothing is happening. Why? Because your mind has not changed. Тоді інтелект промовляє: Гуруджі, але ж нічого не відбувається. Чому? Тому що ваш розум не міняється. Because you are not committed, you have not done the practice regularly. Тому що ви не вірні практиці і не робите практику регулярно. Because the mind says you are too busy to practice daily. Тому що ваш розум каже, що ви занадто зайняті, щоб практикувати щоденно. So what happens? Ultimately, there are three layers. Behind that, the real self is hidden. Отож, що відбувається? Є безпосередньо три слої, за якими ховається істинне я. And I think I explained you by an example, perhaps by a story, when you receive a gift. The gift may be very small. So there is a small box, the innermost layer. Second layer is the big box. And then there is a wrapping. There are three layers. Гуруджі вже нам пояснював на прикладі із отриманням подарунку. Коли ми отримуємо подарунок, він може бути дуже маленький, в якійсь коробочці, зверху в ньому знаходиться ще якась коробочка, і зверху цієї коробочки ще й упаковка є. So we all received a gift of that real self, which appears small, but covered by the three layers. If you don't open the box, you don't open the wrapping, how can you find it? Тож ми всі отримали цей маленький подарунок, що є істинним я, який знаходиться в маленькій коробочці і накритий декількома слоями. Якщо ви ці слої не відкриєте, як ви доберете цей подарунок? And these three layers are ignorance, impurities, and projection.
Ці три слої це є незнання, забуття, забруднення і проекції. First is the impurity. I have a headache. Then the projection is because I have a headache, that is why I cannot do the practice. And the third level, the ignorance. You are ignorant about what is happening in you. Перше це забруднення. У мене болить голова, друге йде проекція. Оскільки в мене болить голова, отже, я не буду робити практику. І зрештою ми опиняємось у незнанні, тому що ми не розуміємо, що з нами відбувається. So we live with these three factors and we say that nothing is happening. Nothing will happen to you. Отож, ми живемо з цими трьома факторами і говоримо, що нічого не відбувається, і нічого з вами не відбудеться. What to do if mind says no? Do it. Let the intellect says, I will definitely do it. I will continue the practice. Що робити, коли розум каже ні? Робіть практику, кажіть розумові, і хай інтелект каже розумові, що я точно роблю практику. In the beginning, you have to push the mind. You have to force the mind. So when you force the mind for about a week or so, the second week, the mind will take it easy. На початку вам потрібно підтримати, підштовхнути розум, скерувати його. І якщо ви протягом тижня його будете скеровувати, тоді вже на наступний тиждень ви помітите, що розумові набагато легше. So ignorance in the impurities. Come to the impurities. What exactly is the impurities? Отож, забуття або забруднення. Ми підходимо до забруднення, що це таке конкретно. There is a clean water. You add lemon into it. Both the lemon juice and the water both are pure, but when you mix together, it becomes impure. Існує вода, наприклад, і лимонний сік. Ви додаєте лимонний сік у воду. Обидва по собі елементи, вода і лимонний сік, вони чисті, але коли ви їх змішали, вони стають нечистими. Why? Because you drink the water, it feels like lemon. And the lemon is also mixed with the water. So both the pure things are mixed and it is called the impurity. Чому вони забруднені? Тому що ви п'єте воду, а вона смакує як лимон. І так само лимон розбавлений водою. Тобто дві чисті речовини змішані створюють забруднення. Did you understand this? Чи це ви розумієте? Anything that is pure, it means it lives in its essential nature. Все, що чисте, це означає, воно живе у своїй істинній природі. Lemon water means lemon plus water. So lemon is separate, water is separate, both contains their purity. Лимонна вода означає лимон плюс вода. Лимон окремо від води, воду від лимона, обидва чисті. Now separate in this sentence, I am upset. Тепер зробіть віднімання, відокремлення в цьому реченні «я сумний». Did you recognize the mixture? Чи ви усвідомлюєте змішування? Are you upset or your mind is upset? Це ви засмучені, чи це ваш розум засмучений? I am different from the mind that is upset. Я інакший від розуму, який забруднений, який є засмучений.
We need a common sense intellect to understand this. And that common sense intellect comes when you are committed, when the goal is clear. Hmm. Нам потрібний загальний, звичайне відчуття інтелекту, і це відчуття, воно приходить тоді, коли ваша мета ясна. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Say yes. Кажіть так. So when you say I am upset, instant there is a recognition, there is a cognitive ability inside you in the mind. Why you should have a cognitive ability? Because you want to recognize what is false and what is real. Отож, коли ви кажете «я засмучений», ви пізнаєте, тут є оця когнітивна можливість розпізнати, що для чого вам потрібна ця когнітивна можливість, щоб ви могли відокремити, розпізнати. So all great masters, yeah, go ahead. Щоб ви могли розпізнати, що правда, а що фальшиве. All great masters, including the Buddha, recognized what is mixed up internally in their mind. They separated. That is why they could sit in meditation for 10 or 15 hours. Усі великі майстри, включаючи Будду, вони усвідомили, пізнали, що є постійно змішане в їхньому розумі. І вони змогли це змішане роз'єднати, і саме тому вони можуть сидіти і по 10 годин медитації. We are going deeper. Are you understanding? Ми йдемо глибше, чи ви це розумієте? So I sit in meditation and my mind is wandering here and there. Then how I can practice? Якщо я сиджу в медитації, а мій розум блукає туди-сюди, то як тоді я можу практикувати? So Armin may ask, what is the starting point if these things happens? Армен може запитати, яка початкова пункт, щоб це відбулося. Again, I've repeated, never leave the practice on a single day, at least minimum once a day. Every time you wake up in the morning, even if the mind says no, you do the practice. You do the practice, committed. Better you do it 2 times if the mind says no. І Гуруджі нагадує, що кожного дня ви прокидаєтеся зранку і робите практику, ви вірні своїй практиці. Коли розум каже ні, ви все одно робите практику. І краще робити практику двічі, якщо ваш розум каже ні. I don't remember in the last 10 or 15 years that I have left a practice. I even wake up at around 4, even on Sundays. So it did not happen just in a day. Гуруджі не пам'ятає за останні 10-15 років, щоб він залишав практику. Він прокидається навіть по неділях біля 4-ї ранку. І це не відбувається за один день. You know, sometimes the mind says, oh, it is a weekend, it is a Sunday, let us relax. No, final relaxation will come through the journey of the self-discovery. Ви знаєте, як іноді розум каже, ну, це вихідні, це там неділя, мені хочеться, давайте розслабимося. Ні, остаточна релаксація, розслаблення, воно прийде через подорож до істинного я. The mind has realized the goal of life. Again, go back to those questions. Intellect answers, mind accepts. You can even wake up at 3. Ваш розум усвідомив мету життя, знову ж таки повертаючись до цих питань. І в такому випадку ви можете навіть і в 3-й годині покидатися.
Buddha says three great poisons of the mind, and one of them is the impurity. Будда каже три великі отрути у розумі, і одна із них це забрудненість. So what happens when I just gave an example, I am upset. Inside my intellect, I reflect on as this upset belongs to the mind. I am is different. I have separated. Hence, I have to do the practice. I have to have a commitment. And there you recognize what is false and what is real. The journey begins. Наприклад, я засмучений, але я усвідомлюю, що я відокремлюю цю засмученість від себе, а отже, мені треба зробити практику, я роблю практику як вірній практиці, і в практиці приходить усвідомлення, і тоді ми можемо відділити неправдиве від правдивого. How this knowledge in listening helps? Як допомагає це знання і слухання? So when I said I am upset, now I contemplated and reflected, and I recognize this I am is the real self. It is all pervading. It is made up of the peace and happiness. This I am cannot be upset. So internally you have separated this upset belongs to the mind, and mind has these excuses. So I have to practice in order to change the attitude of the mind. Коли я слухаю, і потім, коли приходить думка, що я засмучений, я усвідомлюю, що я – це істинне я, сповнене миру, щастя, мудрості і спокою, і це істинне я не може бути засмученим, не дорівнює засмучений, і тоді я можу це відокремити, і означає, що мені потрібно робити практику, залишатися вірним практиці, і щоб я міг відокремити справжнє від несправжнього. Sergey has asked me many questions pertaining to this challenge. So why the challenge remains? The intellect understands it, but the mind is not ready to change. It does not recognize what is false and what is real. So the problem continues and we do not change. Сергій задавав багато питань стосовно цієї теми на рахунок цих випробувань. Чому тоді з'являється це випробування? Тому що інтелект розуміє, але розум не готовий змінюватися, не готовий змінити своє ставлення. І коли так відбувається, тоді в нас є багато випробувань на цьому шляху. So with that understanding, let us start our practice. Close your eyes. І з цим розумінням давайте почнемо нашу практику. Закривайте очі. Find out the most comfortable position of your body. Знайдіть найбільш комфортну позицію вашої тіла. Check, does the mind offers any resistance? Перевірте, чи розум супротивляється. And that resistance contains all the three factors, the impurities, the projection, and the ignorance. І цей супротив вміщає в собі всі три фактори: забруднення, проекцію і забуття. So what you should do, you are just aware, you are watching that resistance, you are feeling it, you have the unwanted, unwelcome thoughts, let them come and go. Тож, що вам потрібно робити? Ви просто дивитесь цей супротив, ви його відчуваєте, дозвольте усім небажаним думкам прийти і піти. So you shift, you have understood a resistance is due to the impurity, ignorance, and the projection. So you say, let me be comfortable again. So you don't pay attention to those thoughts and the feelings. You pay attention to the step in the practice.
Отож, ви просто міняєте своє ставлення, ви усвідомлюєте усі свої думки, і ви розумієте, що вони приходять через забруднення і проекції і незнання, тому ви кажете собі, я буду знову відчувати себе комфортно і продовжуєте практику. So, the being comfortable, I have given you this step. Resistance is there, say for example, unwanted thought is there, and the mind goes there, you bring the mind back and you feel the neck joint and experience the sensation, comfort and steadiness. Так, наприклад, у вас є цей супротив, ви його відчуваєте, небажані думки приходять, але ви не звертаєте на них увагу, дозволяєте їм бути і просто відчуваєте свою шию, суглоби в шиї, відчуваєте спокій, розслабленість і нерухомість стану. Because you are committed, you have a patience, the mind again goes to another thought, you bring it back, you feel the entire body and you experience the sensation, comfort and steadiness. Через те, що ви вільні, розслаблені, коли розум іде і терпеливі, коли розум іде до думок, ви його повертаєте спокійно назад і відчуваєте своє тіло, відчуваєте там розслабленість, чуттєвість і нерухомість. You have to win as many times the mind is distracted. You remember. What do you remember? That I have to see and feel the body and experience sensation, comfort and steadiness. Ви маєте кожного разу виграти, коли розум вас відволікає, і ви пам'ятаєте, що вам потрібно. Вам потрібно відчувати і бачити тіло, спокій, розслаблення, чуттєвість у тілі. The mind says it is not happening. You don't listen to this thought. Bring your mind back to the body and you feel sensation, comfort and steadiness. Ваш розум каже, що таке не відбувається, а ви не слухаєте ваш розум, не слухаєте цю думку. Повертайте розум назад у тіло, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. So when you follow the step with the knowledge from the intellect goes to the mind. Тож, коли ви слідуєте цим шляхом знання, знання із інтелекту розміщаються у вашому розумі. Sometime your mind will move the body, scratch your head without any reason. The mind will resist in the beginning, will react in the beginning, but you stay focused and your success is there. Іноді ваш розум буде рухати вашим тілом, може розпитати, чесатися голова без жодних на то причин. Але ви витримуєте ці відволікання вашого розуму, залишаєтеся вільними і міняється, і тоді ваш успіх приходить. You are focused on the knowledge that is known as the commitment. Ви сфокусовані на знанні. Це і називається вірність. And now we look inside the forehead in the space. І тепер ми дивимося всередині голови, там де і цей простір. And when you keep looking into the space inside the forehead and start breathing quick and short breath through both the nostrils. І ви продовжуєте дивитися у простір там, де чоло, і починаєте дихати швидко і коротко обома ніздрями.
And stop it. Do not think. І зупиніться, не робіть нічого. And recognize and accept the changes. At the same time, you are alert and attentive because the mind is not taking you anywhere. Усвідомити і прийміть зміни, і в той самий час ви сфокусовані, готові приймати, тому що ваш розум нікуди не відводить вас. What normally happens after the breathing, the mind feels some kind of good freshness, and then it keeps on thinking the same old stuff. Що зазвичай відбувається після дихання? Розум відчуває таку приємну свіжість, і потім він продовжує думати ті свої старі думки. So that is why we use the mantra. Отож саме тому ми використовуємо мантру. Sarvesham swastir bhavatu. Just in your mind, repeat mentally. Sarvesham swastir bhavatu. Просто повторіть у своєму розумі про себе. Sarvesham swastir bhavatu. If you cannot repeat, then repeat in your mother language. May there be happiness for all. Якщо ви не можете повторити, повторіть на своїй рідній мові. Хай буде щастя для усіх. When your intellect thinks about how it is possible to have happiness for all, you have started changing the mind. Коли ваш інтелект починає думати напрямку, як можливо щастя для усіх, то ви починаєте змінювати розум. Happiness is the essential nature of every being on this earth, and everyone is seeking happiness. Why? Because it is the essential nature. Щастя – це є істина природи кожного живого створіння у цьому світі, і тому всі шукають щастя, тому що це є їхня істина природи. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. May there be peace for all. Хай буде мир і спокій для усіх. This is one thought. May there be peace for all. And you have unwanted thought where you are paying attention. Це одна думка, буде мир і спокій для всіх. І у вас є ще одна думка, яку ви не бажаєте. Куди ви звертаєте свою увагу? So if you are paying attention to the other thoughts, your body will definitely move. You may have a continuation of these unwanted thoughts. You are simply listening to me, but the intellect is not realizing this. Отож, якщо ви звертаєте увагу на інші небажані думки, ваше тіло однозначно буде рухатись, ваш розум буде продовжувати ці думки, ви слухаєте просто гуруджі, але нічого не змінюється. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. May there be completeness in all. I am whole. I cannot be incomplete. Хай буде завершеність, довершеність у всіх. Я цілісний, я не можу бути недовершеним, незавершеним. Mind has other thoughts you superimpose.
this thought. What is this thought? I'm complete. I cannot be incomplete. I'm not going with you. Розум має якісь інші думки, небажані, і ви не звертаєте увагу на ці думки, тому що я завершений, я не можу бути недовершений, я не слідую за розумом. Don't worry even if the body moves, but remember, any movement of the body during the practice means the mind is finding excuses. Не хвилюйтеся, якщо ваше тіло рухається, але пам'ятайте, що будь-які рухи вашого тіла під час практики означає, що розум шукає виправдання. Sarvesham mangalam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu. May there be grace and the blessing upon everyone. Хай буде благословення на всіх. Again, mind has other thoughts. You continue to put this thought in your mind. May there be a blessing and suffering for everyone. May there be blessing and the grace for everyone, not suffering. Знову ж таки, якщо ваш розум чіпляється за інші думки, ви продовжуєте триматися за цю думку. Хай буде благість і благословення для усіх. Did you see? First time I said, may there be a blessing and suffering for everyone. So, intellect became aware and it instantly changed. It did not go after the suffering. Перший раз Гурджі помолився, він сказав, хай буде благословення і страждання для усіх, але інтелект усвідомив цю помилку і він її виправив. Don't think of emptiness in the very beginning. First, become a seeker. And to become a seeker, even if you are thinking in meditation, it is okay. Не думайте про нічогість і про пустоту на початку. Спочатку станьте сікером. І навіть поки ви стаєте сікером і думки до вас приходять в медитації, це нормально. Otherwise, that emptiness will be just like you are in a sleeping state, unconscious. Іншим чином ця нічогість, ця пустотність, вона буде така, як наче ви несвідомо знаходитесь в глибокому сні. Несвідомо. We still engage the mind with mantra first. Let us see what happens today. Ми заповнюємо розум мантрою чи тим, що сьогодні трапилось. Just when the breath goes in, say Om Shanti. When the breath comes out, say Om Shanti. Коли ви дихаєте, виходить на дихання мантри. Коли дихання заходить, ви кажете Ом Шанті. Коли дихання виходить, ви повторюєте Ом Шанті. So what it means, you have to use the intellect for saying Om Shanti with every breath going in and out. Тож, що тут відбувається, вам необхідно використовувати інтелект, щоб проговорювати Ом Шанті із диханням, яке заходить і виходить. The moment the breath goes in and the mind says Om, you keep looking deep inside into the space, and when it says Shanti, again experience the infinite space.
в момент, коли ви вдихаєте, і ваш розум каже «ом», ви продовжуєте дивитися у простір, і коли розум промовляє «шанті», знову дивіться у нескінченний простір. So there may be unwanted thoughts in the beginning, let there be, because by saying Om Shanti, you are looking into the space. Let the thought continue to come and go. You need not to worry about it. Можуть бути у вас різні думки на початку, дозвольте їм бути, тому що ви дивитесь у простір і повторюєте мантру. Дозвольте своїм думкам піти і прийти. Mind offers a resistance that with such a short breath you cannot do Om Shanti. So we accept that resistance of the mind. We say, okay, so breathe little deeper and then you say Om Shanti. Breathe out little deeper and say Om Shanti. No problem. Розум буде виражати супротив такими думками, що з таким коротким диханням неможливо на нього накласти Ом Шанті. Добре, ми це бачимо. Отже, вдихайте трошечки глибше і проспівуйте мантру, і видихайте трошки глибше і накладайте на видих мантру. Understand, mind will continue to create problems until you become a committed seeker. How? You keep on doing it, whatever happens. The time comes, this resistance of the mind will drop down. Зрозумійте, що розум буде завжди створювати супротив до тих пір, поки ви не станете вірним шукачем, як продовжуйте практику до тих пір, поки розум не позбудеться цього супротиву. So you align your breath with Om Shanti when the breath is going in, and you align the breath. Breath is a little longer, and so you can say Om Shanti. Отож, ви підлаштовуєте свій вдих на підмантру, робіть вдих трошечки довшим, щоб ви могли на нього накласти, поспівати мантру. Saying Om Shanti, if the intellect doesn't help you to see the space, then other thoughts will take over you. Проговорюючи Ом Шанті, якщо інтелект вам не допомагає бачити простір, тоді інша думка захопить вас.
You are aware the body is still relaxed and calm. Ви усвідомлюєте, що тіло нерухоме, розслаблене і спокійне. You feel the mind is looking inside. Ви відчуваєте, що розум дивиться всередину. Only at that moment you can leave the mantra and you can just keep looking at the breath that is going in and out. Тільки в цей момент ви можете залишити мантру і просто спостерігати за диханням, яке заходить і виходить. If the thoughts are still there, they overpower the mind. If you feel sleepy, then it is better to do the mantra. Якщо думки все ще там, вони беруть верх над розумом, якщо ви почуваєтеся стомленими, тоді краще підтримуватися мантри. So you have an option. You feel that your body is not moving, it is relaxed and calm, the mind is looking inside, that you can drop the mantra and keep looking at the breath without any change. But if it does not happen, then you can change the breath and do the Om Shanti. Отож, у вас є опція, ви дивитеся, що ваше тіло нерухоме, ви відчуваєте в ньому нерухомість і в розум не приходить жодних думок, ви просто дивитесь у простір і спостерігаєте за своїм диханням, яке заходить і виходить. Якщо приходять небажані думки або щось змінюється, ви можете завжди слідувати мантрі Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку.
Підійміть обидві долоні до очей, накрийте очі долоні в рот, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте своє проживання, опустіть долоні. So, my friends, this week, listen it again, do the practice, never forget, never skip the practice on any of these 6 days. Отож, мої друзі, робіть цього тижня практику, слухайте і ніколи протягом 6 днів не пропускайте практику. Thank you. We will meet again next week. Дякую, ми зустрінемося наступного тижня знову.